Right. So, example 5. Make a three masses question එක. Three balls A, B and C. Names දීලා තියෙනවා. මොකද මෙතන impacts දෙකකට වැඩි යන්නේ. Of equal masses mass is same. අපිට M කියලා දාගෙන යන්න පුළුවන් masses වලට. Lie at rest. They are lying at rest. This is very important. ඒතර මුලින්ම මේගොල්ලෝ rest එකේ ඉන්නේ. On a horizontal flow, right? Which means no potential energy change. The ball A is given a velocity 2u meters per second. So initially, මෙන්න මේ වගේක් තියෙන්නේ. ඒතර මුලින්ම right. So this is what it says. We have three balls of equal masses lying on a horizontal floor, smooth floor, which means no frictional forces. At rest, මුලින්ම at rest ඔහොම නිකන් තියනවා. කිසි කරදරයක් නැතුව සාන්ත දාන්ත විදියට ඔහොමම ඉන්නවා. ඊට පස්සේ ball A is given a velocity of 2u meters per second towards B. Right? B කියන direction එකට මෙයාට දෙනවා 2u කියලා velocity එකක්. 2u. දැන් velocity එකක් දුන්න ගමන් මොකද වෙන්නේ? මෙයා move වෙනවා. Move වෙලා ගිහිල්ලා මේ දෙන්න හැප් වෙනවා. Right? There will be an impact. That is our first impact. මේ impact එක උනාට පස්සේ මොකද දැන් මෙයා rest එකේ ඉන්නේ. එතකොට මේක same direction problem එක වගේ. මේ face to face නෙමෙයි same direction එක වගේ. Same direction එහෙනම් මේ පැත්තට දාන්න ඕනේ first impact එකේ final velocities. එතකොට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අනිවාර්යෙන් මෙයාගේ velocity එක මෙයාගේ velocity වැඩිය අඩු වෙනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඊට B move වෙනවා. දැන් B A දෙන්නම move වෙනවා. හැබැයි B ගේ velocity එක A ගේ velocity එකට වැඩි. ඊට පස්සේ දැන් A පිටිපස්සෙන් එනවා. මේ දෙන්න අතර ආයි collision එකක් වෙන්නේ නැහැ. දැනට මොකද වෙන්නේ? මෙතන දැන් C කියන particle එක තියෙනවනේ. එතන B ගිහිල්ලා ආයි C ගේ වැදෙනවා. C ගේ වැදෙනවා කියන්නේ there will be another that will be our second impact which is equivalent to the first impact because you have 2u. You have an initial velocity of this particle and the second particle is at rest. Now with the second impact, same thing, this particle has a velocity and the second particle will be at rest. එතකොට අපිට අවශ්‍ය නම් මේකේ තියෙන දේවල් බලලා කෙලින්ම ආන්සර් එක ලියන්නත් පුළුවන් directly විභාගයට ආවම එහෙම කරන්න. නැත්නම් අපි හදන විදිහට මම ක්‍රම දෙකකම පෙන්නන්න. So there will be a second impact. After second impact, the velocity of B will be reduced and C will acquire a velocity. හරිද? तर එතනදී C ට වැඩිය B ගේ velocity එක අඩුයි. හැබැයි B ගේ velocity එක දැන් පිටිපස්සෙන් එනවනේ පන්නගෙන ඒ පන්නගෙන එනවනේ. ඒතර B ගේ velocity එක A ගේ velocity එකට අඩු වුණොත් third impact එකක් එනවා. පිටිපස්සෙන් A ඇවිල්ලා ආයි B ව හප්පනවා. ඒතර මේ වගේ ගානක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. So after first impact B will move with acquired velocity until it hits C. If E equals half, this is coefficient of restitution. මෙයා half නම් show that there will be a third impact. එතන මොකක්ද තියෙන්නේ? second impact එකේදී ඔයගොල්ලෝ velocity හොයන්න ඕනේ. velocity එක හොයලා ඉවර වෙලා දැන් B ගේ velocity එක දැන් මෙතනදී acquire කරගත්ත velocity එක නෙමෙයි. B acquire කරගන්න velocity එක. second impact එක උනාට පස්සේ B ගේ velocity එක reduce වෙනවා. ඒ reduce වෙන velocity එක A ගේ reduce වෙන velocity first impact එකෙන් එයාගේ velocity එක වැඩි අඩු වුණොත් අනිවාර්යෙන් හප්පන. එහෙනම් කියන්නේ තියෙන්නේ third impact එකක් තියනවාද කියලා පෙන්වන්න තියෙන third impact එකක් තියනවාද කියලා පෙන්වන්න තියෙන. If that is what you have to show, just have to show that after the second impact the velocity of B is less than that of the velocity of A. If that is the case, A will definitely impact with B again. Right? අපි බලමු දැන් මේක කොහොමද කරන්න කියලා. Right. So we're gonna approach this problem like this. First, we consider the first impact. So, first impact occurs between A and B. They were all at rest initially, and A is given 2u velocity. So, A will go and hit B. So, B is at rest basically. So, this is the picture. तर කලින් ගාන ඔයගොල්ලෝ ලියාගත්තා කියලා මම හිතනවා. तर first impact මෙහෙම ලියාගත්තාම අපිට හරි ලේසි. මුලින්ම first impact අපි consider කරමු. M masses initial velocity 0 මෙයාගේ 2u meters per second. After the impact, we assume that they are moving in the same direction. In the same direction problem එකක් කියලා හිතන්න. rest එකේ තියෙන particle හප්පද්දි. rest එකේ තියෙන particle එක impact වෙන තැන්වලදී same direction කියලා හිතන්න.
right. තර Newton's law of restitution මෙතන දාන්න පුළුවන්. same direction නම් මෙයාගේ මෙයා අඩු කරන්න. මේ direction එක යනවා කියන්නේ මෙයාගේ මෙයා අඩු කරන්න. VB minus VA 0 minus 2U equal negative E. So what do we get from this? VB minus VA equal negative 2U into negative E means E 2U. E times 2U. So what is E times 2U? E is half. Half තියෙනින්ද මෙයා U වෙනවා. මෙතන half දැම්මම 2 cancel out වෙලා U වෙනවා. This is our equation 1. Next, momentum conservation. Momentum is conserved. Please write this. Method Newton's law of restitution. Momentum is conserved. Same direction. Initial momentum is m into 2u. මේ direction එකට අපි ගන්නෙ m into 2u plus this m into 0. නෑනේ ඒක මාක් කරන්න 0. එතන මෙයා m into va plus m into vb. දැන් බලන්න m ඔක්කොම ගත්තට පස්සේ මේ m ඔක්කොම ටික කැප් වෙනවා. මෙතන ඉතුරු වෙනවා 2u equal va plus vb. Second equation. This is our second equation. Now you know that we have to solve them simultaneously. Then සමහරු මේ initial momentum මෙතනදී මුලින්ම momentum conservation එක ගන්නදී they write final momentum here then initial momentum. Reason එක මෙතන ගත්තට පස්සේ final momentum VA VB මේ පැත්තට එන්නේ. හරිද? දැන් ඔයගලන්ට මෙහෙම පැටලෙන්නේ නැත්නම් මේක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔය කිසි වැරද්දක් නැහැ. ඒතර මේ ගණිතය කොහොමද අපි කරන්නේ? මේ දෙක add කරොත් එහෙම we have minus VA minus V. If I add these two, 1 plus 2 gives us 2VB. 2VB is equal to 3U. 3U. And VB is therefore 3U by 2. VB is 3U by 2. VB 3U by 2 නම් අපි ඒක තව එකකට දාමු. First equation එකට දැම්මොත් එහෙම this implies මෙයාගෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් VA right. එතන first equation එක උඩ දාලා ගන්න VB හොයාගත්තානේ. එතන VA ගේ U මේ පැත්තට ආවා negative වෙනවා. එතන 3U by 2 minus U ආවහම 3U minus 2U by 2 that is U by 2. හරිද? මම මෙතන පොඩි දෙයක් ඔයගලන්ට දැන් මේක කෙටි ක්‍රමයක් තියෙන කියලා මම කිව්වා. මේකම equivalent වෙනවා මේ පැත්තට කියලා. ඒතර කෙටි ක්‍රමය මම පෙන්නන්නම්. බලන්න මේ VB and VA they are both determined in terms of initial velocity. Have initial velocity in this case was t2u, but here we have u only. එතකොට initial velocity දැන් මේ u එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මෙතන ඉන්නේ වෙන කොහෙන්වත් ඇවිල්ලා නැහැ. u එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ a ගේ initial velocity එකෙන්. එතකොට initial velocity 2u නේ හරිනේ. එතකොට 2u වෙන විදිහට මම මේක හදා ගන්න. දැනට මේක අර second method එක උරන්න කොහොමද වෙන්නේ කියලා පෙන්නන්න. 2u විතර ගන්න නම් මම මොකද කරන්නේ? මෙතන u instead of u you should have had 2u. So what I do here is that it's very simple. මෙතන 2u හදා ගන්න. මෙතන 2u එන්න නම් යටත් 2 වලින් multiply කරනවා. 3 by 4 into 2u. I'm just going to write same thing. No difference. මෙතනත් මම ලියනවා. VA this is 2u by 4. Now we know that how much B was after the collision in terms of the initial velocity and how much VA is after collision in terms of the initial velocity. මේක මතකද? මේක අවශ්‍ය නැහැ. මේක ගත්තොත් එහෙම උලන්න ලේසියෙන් ඊළඟට කරන්න පුළුවන්. Next we'll consider second impact. For the second impact now B moves with what velocity? VB. Right? This is the velocity. 3 times 2u divided by 4. 3 times 2u divided by 4. That is 3 times 2u divided by 4. This is our initial velocity. Then මෙතනදී නම් 2u මෙතන අපි velocity එක 3 times 2u by 4. Right? එතන මෙයා 0 because it is at rest. After that same direction නම් මම VB dash කියලා ගන්නම්. Then VA. Sorry, VC. This is VC. C will move in this direction.
බලන්න මෙයාම තමයි මෙතන තියෙන හේතුව. This is symmetric. Only difference is that the initial velocities. Why is it symmetric? Because they are all in the same horizontal flow and the masses are same. mm. මෙතනත් mm තමයි තියෙන්නේ. මම මේක පෙන්නනම් ලේසි ක්‍රමයක් මේක ගන්න. Since the impact is similar to first impact, except for initial velocity of this particle, right? The particle behind. Right. Particle on the left කියලා දාන්න. Particle on the left. එහෙනම් අපි දන්නවා මේ මොඩල් එකට මේක ගන්න පුළුවන්. මේ මොඩල් එකට ආව VB කියලා කියන්නේ මොකද්ද? VB is now equivalent to VC. This implies කිසියම් equation එකක් ලියන්න ඕනේ කෙලින්ම ලියන්න. නැත්නම් මේ විදිහටම ආයෙ උගලට කරන්න ඕනේ. කරලත් බලන්න ආවහම මේ උත්තරේ එනවා equivalent එක VB. In this case VB කියන්නේ second particle acquired. ඒතර VB is equivalent to VC. ඒතර VB වල මොකද? VB ආවේ initial velocity in 3/4. So 3/4 දයා ගන්න 3/4 initial velocity එක මොකද්ද මේකලා? 3/4 2u. 3/4 into 2u. අන්න හරි ලස්සනයි ලේසියෙන් වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන මොකක්ද තියෙන්නේ? VC. Now VB dash. VB dash is equivalent to VA. VA ආවේ initial velocity එක quarter. Initial velocity එකෙන් quarter. Initial velocity එතන quarter නේ quarter ලියා ගන්න. Quarter. Initial velocity was 3/4 of 2u. 3/4 of 2u. So what is VB now? දැන් අපිට මාක් කරගන්න පුළුවන්. තර මෙතනදී 2 ගියාම say 8 3u by 8 එනවා. 3u by 8 එනවා. Right, 3u by 8. Okay. And VC is, we have 8, then 9u. 9u by 8. So, how do you balance? මෙයා වගේ 3 times මෙයා fast එනවා. Right? 3 times fast. මෙතන collision එක ඇති වුණා මෙයා ඉක්මනට යනවා. Then VB කලින් එද්දි කීයද? දැන් VB dash නේ. VB is 3/4 into 2u. එවද 3u by 2. අපි මේක මුලින්ම දාගමු ඕනනම් මේ සිස්ටම් එකෙන්ම ගත්තොත් එම් 3u by 8 වලින් කරොත් මෙතනදී 6u by 4 නේ. 6u by 4. එතකොට අපිට fractions compare කරන්න පුළුවන්. මෙතන 8 තිබ්බොත් එහෙම 6u by 4 2 වලින් divide multiply 12u divided by 8. මේක මෙයාට equal. හරි. දැන් 12u by 8 කලින් තිබ්බේ 12u by 8 වැදුනට පස්සේ මෙයා 3u by 8 වෙලා. 12u එක තිබ්බ එක්කෙනා 3u by 8. 12u by 8 goes into 3u by 8. මොකද වෙලා තියෙන්නේ? 1/4 වලින් අඩු වෙලා. 4ෙන් අඩු වෙලා. right? 4 times අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒතර මේ අඩු වුණා. දැන් මේ අඩු වෙනානේ දැන් යනවා VB move වෙනවා. VA පිටිපස්සෙන් යනවා. දැන් VA ගේ velocity කීයද? VA ගේ velocity එක අපි බලමු compare කරන්න ලේසි වෙන්න මම මේක ලියා ගන්නවා. VA ගේ just for the comparison මෙයා 8 වලින් තියෙන්න එපා 8 නම් මෙතන උඩින් multiply කරනවා 2 වලින්. so 4u by 8. දැන් මොකද? මාර වැඩි. දැන් පිටිපස්සෙන් එන එක නෑ 4u by 8 තියෙන්නේ. VB ගේ කලින් තිබ්බේ 12u by 8. මෙයා වගේ 3 times වැඩි. ඉක්මනට යනවා ස්පීඩ් එක. හරිද?
හැබැයි after collisions with particle C B particle එකේ දැන් velocity එක අඩු වුණා 4 times අඩු වුණාම 3u/8 එනවා. කොච්චරක් අඩු වුණාද? A ගේ velocity එකටත් වැඩිය අඩු වුණා. A ගේ velocity එකටත් වැඩිය අඩු වුණා. Therefore now VB dash, which is 3u/8, is less than VA. Velocity of A. Which means මොකද? This implies A will hit B again. Right? This is our. Therefore, there will be a third impact. Right. ඕක show කරන්න විතරයි තිබ්බේ. third impact එකෙන් පස්සේ ආයි වාට velocities හොයන්න ඕන නම් same direction එකට තමයි දෙන්නම යන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ගන්න. හැබැයි ඒකෙදි නම් මේ මොඩල් එක නැත්නම් අච්චුම අපිට පාවිච්චි කරන්න බෑ. හේතුව third impact එකේදී particles දෙකම move වෙනවා. මේ impacts දෙකේදී second particle එක move වෙන්නේ නැහැ always. බලන්න හරියටම symmetric විදිහට තියෙනවා. masses symmetric, initial velocities විතරයි වෙනස් වෙන්නේ. අපිට ඒ මොඩල් එකම පාවිච්චි කරලා කරපු හින්දා අපිට වෙලාව ගොඩක් අඩු වුණා. අතර මේ වගේ ගානක් විභාගෙදී ඇවිල්ලා තියෙන 2019 වල. අතර මේකෙන් ඊට පස්සේ මේක අහලා තියෙන. එතනින් එහාට මුකුත් අහලා නැහැ. අතර මේ වගේ ගානකදී මේක විතරයි අපි හරියට කරගන්න ඕනේ. කරගෙන ඉවරලා මේ මොඩල් එක බලලා ඒකම හරියට මෙතෙන්ට ඇලෙවුවා නම් අපිට ලේසියෙන් ආන්සර් එනවා. හරිද? බැරි වෙලාවක් යන්නේ. Right. So next, if you have any questions, you can direct them to me. Next, we'll look into another small theory part. एक theory का क्या मतलब है? Example लेगा. When a particle hits a fixed plane, what will happen? What will is final velocity be? एक theory part है किधर आप ही करमु.